Поехали! Это чувство, когда ты знаешь, что игра прям для тебя. Это такое крутое ощущение. Ты чувствуешь взволнованность. О, Крипариан. Я думаю об этом постоянно, даже во сне. Ты влюбляешься в комьюнити. Я люблю истории, поэтому я люблю видеоигры. Люблю исследовать миры. Прийти домой, сесть за комп и исчезнуть в каком-то другом мире. Как творческая личность. I will tell you that all of my family play video games. Me and my brothers, we would share the computer 1 Мы hour все at a семьей time. любим видеоигры. 게임을 가장 많이 해요. Я играю с женой больше с кем-то еще. С детьми, с семьей. Эта связь, которая позволяет нам общаться друг с другом. Games like the World of Warcraft let me meet people that I probably never would have. I can honestly say I met some of my Видеоигры позволили мне встретить людей, которых я бы никогда не встретил при других обстоятельствах. Разбить, разделить свою радость, свои достижения. Убить Блэкхенда было одно из лучших моих воспоминаний. We beat hardcore Inferno Diablo. Убили Диабло. Я хотел достичь голды в Overwatch. Slay this warlock as a little gnome holy priest, freaking out and screaming the whole time. Adrenaline through my body was going crazy. Pela caminhada ter sido tão prazerosa. Путешествие было таким прекрасным. Мы чувствовали, вау, мы сделали что-то крутое. Когда победила, все начали плакать. And a lovely little mage came up and said, "Would you like a hand?" They helped me for the rest of the day. We've been married now for over a decade. Those video games filled a void. They filled the friendships that I didn't have. There isn't a huge LGBTQIA+ community in my city. So when I was able to play a video game, I was able to start talking with people who didn't really care that I was a gay male. But video games were my escape. When I was a teenager, my dad was diagnosed with ALS. And I looked to video games as a way to Видеоигры that sort of reality. Для меня был способ убежать от реальности. Я никогда не переставал играть в видеоигры. Я представляю себя 80-летним дедушкой, который играет в видеоигры. Видеоигры открывают мне миры. Не могу дождаться, когда увижу, что будет в следующем поколении. За то, что квестили, рашили, завоевывали с нами, прокачивались, плакали, смеялись, хилили, самонили, лутили. За то, что играли с нами. 30 лет! Blizzard Entertainment. Добро пожаловать на BlizzCon онлайн. Празднование 30-летия комьюнити Blizzard. 30 лет игр Blizzard. 30 лет. Это так много лет. Прошлый год казался одним из самых длинных. Футболочка. Возможно, вы были маленьким, когда играли впервые в Lost Vikings. Или в универе вы впервые сыграли в Diablo. Или вы встретили там партнера, когда играли в WoW. Это дало нам опыт,
and experiences that we carry forward with us. Games are here for us during good times, and they're here for us even when we feel alone. Игры для нас и в хорошие времена, и когда нам одиноко. Familiar, comfortable, какой классный артец. With a connection and a sense of belonging. С Diablo, да? And while many of us spent most of 2020 in our actual real-life homes, games became even more of a place. В 2020 году игры стали еще более важными. Да, можно было освободиться от переживания о внешнем мире. This is pretty weird. Usually, when we start BlizzCon, обычно, the opening call когда мы стартуем BlizzCon, Warcraft faction, the Alliance. Первая это моя любимая faction, the Horde. I get confused. Моя любимая фракция Альянс или Орда. Обычно я говорю с десятками тысяч из вас живьем и с миллионами по всему миру. И обычно это отличное время для празднования. Но ничего из прошлого года не было обычным. Пандемия ударила по всем очень сильно. Но есть одна вещь, которой мы научились в прошлом году. Это то, что даже если мы не рядом физически, это не оставляет нас от того, что мы рядом. И от того, что мы связаны. Это нас не остановит от того, чтобы мы делились своими игровыми историями и праздновали другие. Игры продолжают нас объединять. Если честно, я не был уверен, я не знал, насколько хорошо Blizzard будет работать из дому. Тысячи людей должны работать вместе, чтобы создавать миры, игры, опыт. В 2020 стало понятно, что магия создания чего-то в Blizzard не привязана физически к какой-то местности. Я горжусь всеми. Спасибо, Blizzard. Мы создаем эти игры, вкладываем всю нашу энергию, всю нашу душу, но игры оживают благодаря вам. Поэтому BlizzCon Online — это празднование вас. DPS, хилы, танки, Зерги, Терран, Протос, Blackwatch, Шимада, Герои Санктуария, Герои Шторма. Следующие дни они для вас, Blizzard Community. World of Warcraft. Мы покажем, что будет следующим для Shadowlands и для классики. Я уверен, вы сгораете от нетерпения. Hearthstone возвращается к истокам. Мы прям ждем, чтобы показать, насколько. У нас есть новости для комьюнити Diablo. Некоторые уже поиграли в техническую альфу Diablo Immortal. Я очень рад был увидеть, как вы тестите мультиплеер. Хочу, чтобы вы поскорее поиграли. Пылаете от нетерпения, да. Overwatch Лига начнется весной. Мы будем смотреть, смогут ли Сан-Франциско Шок стать чемпионами снова. Киберспорт в World of Warcraft Esports вернется. И Mythic Dungeon International. Starcraft 2 и Warcraft 3. Киберспорт очень силен с нашими друзьями из ESL. И квалификация уже в процессе по Хардстоуну. Мастерс 2021.
Но Before we get too far ahead, перед тем, как мы приступим, let's take a look one last time. давайте еще раз взглянем. When times were a little simpler. Когда In the early времена были 1990s, проще. the internet was a baby. В 90-х интернет был ребенком. Cassette tape, it's a rectangle piece of plastic. Рассказывает о том, что такое кассета с пленкой внутри. Sometimes you needed a pencil to wind it, make it tight. Ну да, I know, it аудиокассеты. sounds crazy. Надо We were all было playing video крутить games ее on Super карандашом. Nintendo, Мы все играли в Sega игры Genesis, на DOS, Sega or Genesis, Mac PCs. на Nintendo. I personally was a master of config.sys and AutoExec.bat. So many simple things, Очень много простых вещей. simple times. Были простые времена. Only we could relive them. Если бы только мы могли пережить их снова. Это какой-то ремастер? Давайте я вот так буду прятаться. Или не надо прятаться, скажите. Аркейд коллекция. Ремастер викингов, Пог. Blackthorn. Отлично. Играю в оригинал. Новые фишки. Сейвы. Просмотр репок. Фильтры. Definitive Editions. На движке Овер, да? Видели, тоже был шрифт Overwatch? Да, там был русский. Blizzard Arcade Collection. На всем Battle.net, PS4, Nintendo Switch, Xbox One. The Blizzard Arcade Collection, featuring the Lost Vikings, Rock and Roll Racing, and Lost Blackthorn. Vikings, These are Blackthorn ports of the games, и just Rock and Roll as you Racing. remember them, allowing you to relive the original experience of all three titles in 13 Не, ну это different вообще languages, топчик. with a couple of quality of life upgrades. На сколько? 15 языках? As an example, we include very modern, cutting-edge functionality that wasn't available in the early 90s, both saving and loading of Мы games. включаем For those of загрузки, you who сейвы. purchased any Blizzard Digital Anniversary Bundle Для тех, кто via покупает Battle.net, такое, you'll по automatically Battle.net, receive the Blizzard Arcade Collection on PC today. вы получаете все на ПК сейчас. Ready to hear about some Уже. video games? Обычно, What's next in the world of обычно еще аудитория бы кричала такая «Вуу!», но сейчас такого нет. Но реально круто, уже сегодня получается, да, можно? Какой топовый ролик. Warcraft, всем привет! Спасибо, что были с нами. За бандл всем дали. Да, кому бандл купил. Изучайте Shadowlands, или классик, или еще что-нибудь. У нас очень много крутых штук для вас. Но сначала... Это ковенанты, да, вот эти новые. Это выглядит кринжово онлайново, да? Потому что это сделано для того, чтобы мы все сидели такие «Вуу!». Но мы сидим онлайн, ты же не будешь сам у себя в квартире говорить «Вуу!». Ну это реально было странно. В час ночи. За Орду, и все такие «За Орду!». И хлопушки на улице. Ладно. Давайте вспомним, что случилось в Азероте. Ух ты. Как там, Анкураж? Наваляли Килтузаду. In Shadowlands, we helped our covenant recover from the anima drought
Тут очень много терминологии варкрафтерской, я не катал в Shadowlands. Сорян. Анкураж. Анкураж. Я не знаю. Не заморачиваюсь. They face an eternity of torment, and heroes like Anduin remain chained in its depths. The jailer continues to grow in power. Ты вернулся, отлично. Не подготовился? Не, всегда готов. Вы что? Сильваночка. Вы, наверное, думаете, чем же она занималась. Итак, мы покажем апдейт по Shadowlands. Поехали. Ух, я готов. Look around you. What makes you believe you're not just a weapon to achieve his ends? Enough! Join our cause, or be made to serve. Right now, you hold all the power. Make your choice, Sylvanas Windrunner. Despite all our efforts, the Maw continues to grow. What if Denathrius' treachery is irreparable? The Primus is lost, and Bastion cannot save the Shadowlands alone. None of this should have happened. Perhaps the Winter Queen could... My Archon, a living soul seeks an audience. A mortal? A king. By all our measures, one who has spent his life striving for justice. О, утро One так who смотрит. would give anything to serve his people. One whose heart is true. Very well. He may approach. Да, жалко, что не синематика, а такой... Step forward. My Ascended have spoken of you. The king held captive in the Maw. That prison could not hold me forever. Why have you come to Bastion? You have a key that I need. You will release this soul from your grasp. No. He is bound to me. Just as you once sought to bind your own brother. Воу. The vessel performed its part flawlessly. 3 keys remain. Then they will see. Death was never meant to be chained. Черт, как же круто. That is so intense. I know you probably have a lot of questions about what you just saw. У вас, наверное, очень много вопросов. Of your Shadowlands journey. Later today, my teammates Ian and Jeremy will be telling you more about Chains of Domination in our Shadowlands. Позже мои тиммейты Please check out the вам World все of расскажут. Warcraft channel to find out more.
Следите за каналом по World of I'm Warcraft. excited to share our upcoming World of Warcraft charity pet program. We've heard a lot from our community about how much they love these pets and the opportunity to give to a good cause. Pet community. Я так понял, что благотворительность. Even better. So during this upcoming campaign, you'll be able to donate whatever amount you wish to directly support our chosen charity. Once donations reach our goal, everyone playing World of Warcraft will get a pet for their collection as a thank you, whether you were able to contribute personally or not. And to make this a fun challenge, if we reach a stretch goal, everyone gets a second pet too. And here they are. The first pet is Bananas, literally. He was originally available to a select few back in Burning Crusade era, so we're excited to give everyone a chance to adopt him. And if we reach our stretch goal, you'll also get Да не, там же, получается, сказали, что Весел сосуд. Вандуина вселился, получается, как Артас, нет? Или сам тюремщик его просто законтролил? Его замайн-контролили просто, поэтому он так прошел. Но выглядел он как Артас. Сам тюремщик просто выглядел, как будто это Артас, да? Прям один в один такой. We'll be sharing the details about the charity pet program on the World of Warcraft website soon. So we've talked quite a bit about Shadowlands. Classic players, now it's your turn. It's my pleasure to hand off to my teammate, Holly Longdale. She's a longtime WoW player, a veteran MMO developer, and she's going to tell us what's in store for WoW Classic. Сейчас расскажу, что будет в World of Warcraft классике. Как он может быть сыном Артаса, если он сын этого... Варяна. Привет. Спасибо всем, кто был частью WoW комьюнити. As a dedicated MMO fan and a developer myself, Два отца. I remember hearing that Blizzard was going to be making their own MMO. And I thought, well, I guess I'll check out that beta. And sure, we all call the game WoW. But really, wow. I could not believe I got bit by the MMO bug again. I was so excited to be able to make a Night Elf Hunter and be like that famous Dark Elf Ranger from the books that I loved. В общем, я бы очень рада поиграть за... Azeroth was and still is a place I love to live. Since last year, I've had the great honor to work alongside the WoW Classic team И я работаю в команде WoW Classic, чтобы обновить опыт классики. As a fan myself, I've had so much fun in WoW. From the Мне было simple очень things весело. like drive-by buffing or making friends on that long haul from Teldrassil to Ironforge, all the way to the absolutely staggering, like when I jumped blindly through the Dark Portal and was running through Hellfire Peninsula, heard this terrifying noise, and then saw the Fell Reaver. Biggest roamer I had ever seen, and I was very glad I had faith. Они постоянно играют. О чем вы? Все, кто работает в Близах, постоянно играют. These stories and experiences we all share keep us coming back time after time. With that said, I'm super excited to be able to share with you where Кто our поверит, что такая женщина adventures сидит, are мифики taking проходит? us. Но это трудно поверить, пока не увидишь. Но так и есть. Burning Crusade. Сейчас мы увидим Илидана в хай-полигонах. You dare enter my realm. Готовьтесь.
Не синематик. Сори, я вам обещал хай-полигон, и я вас обманул. Конечно, странно это выглядит в 2021 году, да? Но уж как есть. А чем это ремастер, извините? Или это и есть просто старый ролик? Он же вообще ничем не отличается. Я думал, сейчас Эридана перерисую, там что-то как забахают. Это просто старый БК в классике. Ну окей. Brings back so many memories, right? Like exploring the fungal forests of Zangarmarsh. На других стримах ролики на русском? At the chaotic magic alive in Они с ВК смотрят, что ли? The Draenei in Exodar, the Blood Elves in Silvermoon. I love playing them both. Do you choose to enlist the Aldor or the Scryers in your quest to fight the Legion? And of course, we can't forget gathering all your friends to fight Illidan at the top of the Black Temple. I can't wait to relive it all with you. А где посмотреть с русскими сабами-то? On their own quest to bring the original WoW back to life, we have learned a ton about what players are expecting from this kind of experience. We've also learned Я знаю, что в ВК есть when такое. to keep things just as they were, and where we all might be open to some changes. We're bringing all these lessons into Burning Crusade Classic, with our primary goal to bring back the same feeling you had when you faced the Fell Reaver. Но у меня отстает сильно ВК. When you were digging through piles of Мы же впереди, чем вот эти стримы, которые смотрят. Of course, we can't get this right without you, our incredible community. Soon, you'll be able to revisit Outland yourself when beta starts and tell us what you think. Later, all WoW Classic players are going to be presented with a meaningful choice for each one of your beloved characters. Там сабы, но Do you want to move типа on into Burning такие. Crusade Classic? Or do you want to stay in the original Classic era forever? Whatever you decide, you can do it all with your one WoW subscription. Now, I know I've thrown a lot at you, but don't worry. We'll be getting into the details in our panel later today. Мы расскажем So, stick детально на with us. панельке. We'll make sure you Мне кажется, are в прошлые годы было динамичнее. Показали ролик, выходит чувак, говорит, у нас будет это. И ролик. И как-то динамика. А здесь она выходит и что-то говорит, а как бы, ну, я, конечно, не перевожу все для вас, но там ничего такого мега полезного нет? Greetings. Всем привет. We're truly excited to share with you everything that's coming to Hearthstone this year. But first, Покажем, let's take a что quick look back в Hearthstone. at the year of the Phoenix. We added our first new class, the Demon Hunter, and ventured into the ruthless Outlands. Так, при чем здесь... Then we went to Skullman's Academy and got to explore. Причем здесь пандемия? Пандемия — это то, что, я понимаю, не сделали супер синематик, а сделали внутриигровой. Ну а зачем затягивать? Сделайте просто на полчаса вот так вот ролик, чтобы у нас такой вау, и все. Когда они выходят и начинают что-то рассказывать вот так, не в рамках панели, а вот на церемонии открытия, это сбивает темп, как по мне. Ладно, поехали. It's time to say farewell to the year of the Phoenix and see what's in store for Hearthstone this year. Welcome Новый to год, the год year Феникса. of the Griffin. Год Over the Грифона. last couple of years, we've made big changes to Hearthstone. Мы сделали большие Throughout the year изменения of в the Griffin, Hearthstone. we want to keep delivering fun, new experiences. Мы хотим, чтобы у вас and был make sure фановый that the tens новый of опыт. millions of you playing Hearthstone are always excited to log in. First up, we'll be giving the standard format its biggest shake-up ever, with the launch of the Core Set later this year. The Core Set replaces the old Basic and Classic sets with a collection of 235 cards мы made up заменяем of some of the best классику. from throughout the years, as well as 29 awesome brand new cards. 29 And еще the новых best thing карт. about the Core Set is that it's entirely free. So,
Это все бесплатно. Никогда не было еще лучшего времени начать играть в Hearthstone. Да бросьте, есть батлграунды. Зачем нам играть в Hearthstone? Ysera, the Dreamer. You'll finally receive her full arsenal of dream cards right away. She's a nightmare for your opponents. Malygos the Spellweaver. He'll fill your hand with spells and is a powerful late game play, worthy of the aspect of magic. And finally, everyone's favorite Black Dragon. О, Смертокрылыч. He's still as destructive as ever, but timed correctly, he won't leave you empty-handed. Так они, получается, их как бы переработали, да? We'll also be launching a brand new format, Classic, where you Будет can формат play классика? as it was when it first launched. The Classic format will be fully supported. Играйте в Hearthstone таким, каким он был. And rewards using Hearthstone's original set of cards. He's Classic. So, if you want to relive the old school Боже. experience, then Classic is the place for you. Вы With серьезно? Classic revisiting the past. Now, О! let's take a look to the future. Пожалуйста, а можно Overwatch Classic? Вот честно, в Overwatch Classic я готов играть. For a hero of the Horde, all roads Без Бригит и всякого такого. You have come for adventure, but the Barons wants to break you. Your axe must be sharp. Your wits must be keen. And your heart must. Так, сейчас будет Diablo 2 Classic, да, стопудово. Боже, ну вот это вот все Classic, это жесть. Реально сейчас сделают Diablo 2 ремейк и все. И что мы увидим? Только WoW? Diablo 2 ремастер будет, да. And honor. This is who we are. Рок-н-ролл, Викинги, Бэкторн, классики уже были, да? That's right. We're headed to one of Warcraft's most iconic locales, the Barrens, and we'll come face to face with the heroes that inhabit it. Starting with one of the Horde's most iconic and well-known characters, a fierce loyalist. Starcraft 2 классик, да? Wings of Liberty сейчас вернут. Loyalty and spirituality of the Horde. Shadowhunter Vol'jin. Shadowhunter Vol'jin is a neutral legendary that allows you to either bolster your own board or weaken that of your opponent. Выбираешь карту и свапаешь And to celebrate the с какой-то в announcement forged руке. in the Barrens, this card is available for free. Эта карта бесплатна для всех. So log into Hearthstone and claim your free copy of Shadowhunter. Логинюсь в Hearthstone, получаю копию Волджина и иду играть в батлграунды. We're also giving away the brand new 30 years of Blizzard card back. Next, we have another И обложка, круто. who is making his first appearance in Hearthstone. The legendary Blade Master Самура! featuring the new keyword Frenzy. Frenzy activates the first time a minion О, takes damage. Самура с Battle Fury, ребят, со сплэшиком. Samuro's case, this can be used to clear your opponent's board. Всем? Heroes of the Horde, like Samuro, are famous for their combat prowess. Круто. But others, like Thrall, are known for their powerful elemental magic. Take a look Chain at this Lightning. new shaman spell, Chain Lightning. Chain Lightning Так is было a уже spell такое. in a new cycle of cards that rank up and become more powerful when you have 5 and 10 mana, ensuring that they're always useful at every stage in the game. Так нет, так батлграунды, ребята, играю до сих пор. И без стрима очень часто катаю. Взял себе кофеек или покушать и катаешь. Across the entire game, which enables a whole host Это механика из Test Legends? of new strategies. And don't worry, members of the Alliance will be featuring some of your most beloved heroes and locales later this year. But what I love most about the Warcraft universe is its amazing characters. And our final announcement
is our most ambitious addition to Hearthstone yet. It introduces a brand new way to play with your favorite heroes. Так, новый способ поиграть. Mercenaries. Hearthstone наемники. Mercenaries features strategic RPG gameplay, where you Стратегический RPG. consisting of some of the most iconic heroes and villains from the Warcraft, Новый режим. including timeless characters like the infamous Sylvanas Windrunner and Ragnaros, the elemental lord of fire. Сильван You can Рагнарос. also expect to see some of Hearthstone's fan favorites, like the unstoppable Devilsaur, King Динозаврик. Crush, and the Круш. ever-growing Gruul the Dragon Slayer. О, You'll lead them in battle А through покажите, как highly это работает. replayable roguelike missions, where the map is randomly generated every time you play, and each node Рогалик? represents a unique challenge for your team to take on. это типа рогалик Your heroes такой. gain levels, new abilities, equipment, Ты and can получаешь even новые evolve левелы into more и обилки. powerful versions of themselves. We're thrilled to finally show you Hearthstone Mercenaries. It is scheduled to типа launch рогалик Хэс, later да. this year, and we'll have more to share with you down the road. Everything you've seen today is just a taste of what's Все, что ты coming видишь, in the year это of the только часть того, что будет. So don't forget to tune in to our deep dive panel after the opening ceremony. короче, where смотрите we'll потом share панельку. more details on the core set, the new classic format, Forged in the Barrens, and our plans for Battlegrounds and Duels, as well as А про our Battleground upcoming ничего не single-player сказали? content. I want to thank the team for their amazing work, and on behalf of all of us at От всех Hearthstone, нас, we want to от thank the Hearthstone, many millions of you who спасибо play our миллионам, game. кто играет в нашу игру. Your dedication and support is what drives us to make awesome updates and pursue Канал ambitious Snow. and fun ideas. Чё, We упал? can't wait to kick off the year of the Griffin with all of you, and we hope to see you in the game soon. Next up, you'll get an update on all things Так, сейчас Diablo. Диабло будет. О, сейчас, кстати, русская версия пошла чуть вперед. Hey everyone. Thank you very much Всем for привет. joining us. Спасибо, I am что so присоединились. excited to kick off the Diablo segment of our show. Так, And I am это должно быть honored самым to be крутым. here on behalf of all of our Для меня Diablo teams большая to честь. share the news and Большая updates честь. we have in store for you today. We've got a lot of Diablo to cover. У нас очень много You'll Диабло. agree with me that it's a great time to be a member of this community. Отличное время, All right, чтобы let's быть kick things членом этого off with Diablo комьюнити. 4. Начнем с Диабло 4. We first shared our game Начнем. with you during Blizzcon of 2019. Мы показали We've на been truly Близконе. humbled by your response. We've kept Нам in очень touch понравилось, with quarterly updates and понравилась ваша sincerely реакция. appreciate the thoughts and valuable feedback you've Спасибо за provided фидбэк и as за we ваши unveil мысли. more and more of the game and share in its development. After all, Diablo belongs to you as much as it belongs to Диабло us. принадлежит вам так же, как и Most нам. recently, we teased an update to Недавно our мы показали campfire апдейт. And savvy fans, of course, understood И that we фанаты meant more поняли, than just the character lighting and fire visual effects. что мы имели в виду нечто Today, большее. we're happy to announce a brave new soul joining the Там barbarian, субтитры the есть? sorcerer, and the druid on this dangerous Не journey могу back включить to русские Sanctuary. субтитры. A class А тут is только one of the most английские. exciting things you can announce in a Diablo game. This one is especially exciting to me as it's a re-envisioning можешь. of one of the first classes to ever appear in the series. Так. Let's have a look. Давайте посмотрим. Вы меня отвлекли. А ну-ка. There is justice within the light, but you have to be patient. Now, pray with me. May Akarat guide and protect me. May Akarat guide and protect me. May he shepherd my soul Ролик, ролик. May he shepherd my soul. and grant it mercy. And granted mercy. What are you doing here? This is not the time. But this is confession. And I have sinned. I was a thief
who stole from those more fortunate. I strayed from your light and found my trade in the shadows. They call it murder. I say, job well done. I am a thief, a heretic, a murderer, father. Will Akarat save me? You mock our light. But those monsters were a scourge upon my flock. And you were the answer to their prayers. Then we are settled, and you owe me. The name you seek is... Thank the heavens for you. Heavens? I assure you, Father, the heavens didn't send me. Just the sound of that ear getting pierced by the hook is so brutal. I feel like it's gonna haunt me for a long time. Жесткий звук, когда вот так вот насаживаешь ухо. Я всегда был фанатом Роги с оригинальной Диабло. Served as a great bridge between the games. With the setting of Diablo 4 being a larger world than we've Сеттинг Diablo 4, что это самый большой мир. Not just what the successors to the original rogues in the series have been up to since the fall of their order, but also what some of the other rogues in the world of Sanctuary. Мы показываем вам не то, что наследников тех рог, а еще других рог. First, and the rogue takes this to a whole new level. From the beginning, С самого the rogue начала has been an incredibly flexible class. Рога очень гибкая. Она может подстраиваться под любую ситуацию. Наша цель, чтобы вы создали такую рогу, какую вы захотите. Лучница, может быть, с кинжалами. В Diablo 4 у вас будет свобода создать рогу, какую вы хотите. И внешний вид, и стиль. В общем, ждите сегмент Diablo. Ребята из команды Diablo 4 покажут вам еще. А также еще... Diablo Immortal. Diablo 4 это не единственная игра. Если вы хотите Diablo на телефонах, Diablo Immortal has everything you'd expect from Diablo... a AAA action RPG. AAA action RPG.
to an all-new story, Эпический bridging the лут, новая gap between the история. events of Diablo 2 and Diablo 3. События между Diablo 2 и Later Diablo today, 3. you can join the Immortal team, where they'll talk about some of the things they've learned from their recent alpha test and what's next for the game. Расскажут о том, что будет дальше, но это еще не все. Ну, Diablo 2. Diablo 2 классика, стопудово. When you hear us talk about the classes, the items, or the stories of the early Diablo games, you may have picked up on the absolute reverent tone we reserve for that golden era of Diablo. Maybe you share that love of the classics, and just Вы hearing наверняка us любите talk about классику. them makes you want to take on Mephisto or Baal one more time. Вам хочется сходить на Бала или Мефисто еще разочек. Некоторые из наших лучших моментов случились когда-то очень давно. Так что у нас супер-сюрприз, которого никто не ожидал вообще! Никто не ожидал! Черт, как неожиданно! Как это неожиданно! Though this be our darkest hour, it may yet be your greatest moment. Итак, ремастер для нового поколения. О! О! Круто! На PC консолях с кросс-прогрессией! Слушайте, не ожидал, выглядит круто. Diablo 2 Resurrected. А, только подписывайтесь на техническую альфу. PS5 показали. Через 20 лет все это вернулось. Diablo 2 is a landmark game for Blizzard. Diablo 2 Resurrected is a full HD remaster of both the original game Полный HD ремастер. and the expansion Lord of Destruction. Причем и оригинальные игры, и DLC-шки. Classic that we love and brings it into the present in 3D, utilizing up-to-date graphical rendering and lighting technologies. It also includes modernizing all 27 minutes of cinematics. Модернизация всех синематиков. 27 минут. Intention of preserving both the look and the pacing of the original movies. Blizzard has a long history of games that we're proud of. У Blizzard долгая история игр, которыми мы гордимся. И когда мы думаем о Diablo 2, мы думаем об этом как о одной из наших визитных карточек. Which makes it all the more important that we deliver an authentic experience wherever you play. We want everyone Мы хотим каждого пережить воспоминания или попробовать игру впервые на любой платформе. So we're excited to bring Diablo 2 Resurrected to PC and console, along with cross-progression. And for those of you who are in love with the original, and you just wish it worked more seamlessly on modern computers, you can bring back all of that nostalgia exactly as you remember, and enjoy the game in its original 2D form, much like we did with Starcraft Remastered. Obviously, there's a lot to talk about. Later today, Diablo speedrunner Mr. Llama will host a roundtable with members of the development team
Diablo спидраннер устроит круглый стол с разрабами. Итак, от Diablo 2 Resurrected до Burning Crusade классики, до... Покажи что-то новое. It's actually a very small percentage of our developers working on these projects. Far more people are working on the future of Blizzard. Это только небольшая компания людей работает над этим. Even more about our plans over the course of this year and beyond. Так, у нас новые планы. Если бы спросили нас 30 лет назад, как будет выглядеть гейминг, никто бы не мог представить игры от Близов. Сейчас новое что-то, наверное, покажут все-таки. Надеюсь. Надеюсь, не просто Overwatch 2. Стрим, косплей, киберспорт. Нам было очень трудно такое представить 30 лет назад. И это то, что делает нас взволнованными. Столько всего, над чем мы работаем. О многом вы уже знаете. Об остальном мы расскажем, когда время придет. Diablo, Starcraft, HOTS, Overwatch и Hearthstone. Упомянули HOTS. We're also exploring different ways to express our worlds and welcome more players from more places into them. And we aspire to continue to lead on priorities like accessibility and toxicity control, and to continue supporting causes that have a positive impact on the real world. We want to continue to bring those same feelings of joy and achievement that we all В общем, мы felt хотим, чтобы у вас была радость, достижения. Because when we geek out on those experiences with others, we can't help but see the similarities between us and feel what's possible. По-моему, это все, да? Of course, there are new Blizzard worlds И, конечно, that we haven't visited quite yet. Новые есть миры. And when we do finally unveil those games Так. and experiences, our hope is that you will see in them what we do. That no matter who you are or where you're from, they are spaces where you can create new stories, forge new friendships, and make memories. У меня только один вопрос. Нам ничего не покажет, да? And through it all, our mission statement of being dedicated to creating the most epic entertainment experiences ever, along with our core values, led by gameplay first, will continue to guide our way. Gameplay first. So on behalf of everyone at Blizzard, От всех в Близах, спасибо. For me personally, от меня персонально, это честь служить вам и честь для всех нас заботиться о мирах, в которых вы играете. Мы очень взволнованы над тем, что будет в этом году, в следующем и следующие 30 лет. Что будет дальше? Ну, это зависит от того, где ты будешь смотреть. Хотите по Overwatch? Посмотрите Behind the Scenes. Вы узнаете про Overwatch 2, новый контент, новые фичи. And more of what we think will make Overwatch 2 a unique gameplay experience. For World of Warcraft, Diablo, and Hearthstone, you'll get a closer look WoW, Diablo, on their respective Hearthstone. channels. В общем, там вы And on the видите. dedicated strategy channel,
some Starcraft legends. И будет Starcraft Legends. In epic competition. Once again, welcome to BlizzCon Line. Be good to one another. Welcome home.